Hello. Hi everyone. I think we can begin. This is our last session for the day. I think we all know what we say about the things that we save for last. I should know, I'm the last of 4 children. So yeah, in the last 2 days, we've covered many topics here. Many topics to re-enchant ourselves and to re-enchant our worlds. We've spoken about biomimetics, about psychedelics, about architecture. Some of these things might be a little bit far from home for some of us. At least they were for me. But now we're going to bring the discussion a little bit closer to home, even in the home, because we're going to speak about food. And our first keynote speaker for this evening is going to be Antonia. She's a medical doctor, a member of the Academy of Greece, and she's going to talk to us about the benefits of the Mediterranean diet. Yes, it's... Okay. Hi, το όνομά μου είναι Αντωνία Τριχοπούλου. Εργάζομαι για πάρα πολλά χρόνια στη μεσογειακή διατροφή και είναι χαρά μου και τιμή μου που προσκλήθηκα στην απόψινή συνεδρίαση. Δεν ήξερα ακριβώς τι κάνετε, τι θα θέλατε να ακούσετε από μένα, αλλά τελικά βρήκα ότι έχουμε παράλληλους δρόμους. Εμείς καταλήξαμε μετά από 30-40 χρόνια προσπάθεια που θέλαμε να κατοξιώσουμε και να κατοχυρώσουμε τη μεσογειακή διατροφή, να φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε ένα Memorandum of Understanding και η Ακαδημία με το Harvard, From Science to Policy. Διότι πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα οποία η επιστήμη καταδεικνύει ότι πρέπει να γίνουν, δεν γίνονται. Όμως, σε αυτά όλα τα χρόνια προσπαθήσαμε πάρα πολύ και πετύχαμε πάρα πολλά, και αυτό δεν το λέω για να σε απογοητεύσω, όπως και εσείς. Τώρα είμαστε ένα βήμα παρακάτω για να γίνουν όλα αυτά πιο συγκεκριμένα πράξη. Λοιπόν, μιλώντας για τη Mediterranean diet, ναι, με συγχωρείτε, μιλώντας για την From Mediterranean diet to planetary diet, πρέπει να σας... Από εδώ. Πρέπει να δούμε το βάρος της λέξης. Τι σημαίνει μεσογειακή διατροφή. Γιατί πολύ συχνά χρησιμοποιούμε την ίδια λέξη και ο καθένας μας δίνει διαφορετική ερμηνεία στο βάρος της λέξης. Και η λέξη μεσογειακή διατροφή, είτε σκόπιμα, είτε από άγνοια, πολύ συχνά δεν χρησιμοποιείται σωστά. Τουλάχιστον στο πλαίσιο της απόψινής παρουσίασης, εγώ αυτά τα οποία θα σας αναφέρω για το τι σημαίνει μεσογειακή διατροφή, θα τα πω σε λίγο. Αλλά στην αρχή θα πρέπει να σας πω ότι ο Αντισθένης τον 5ο αιώνα π.Χ. είχε πει αρχή παιδεύσεως ή των ονομάτων επίσκεψης. Δηλαδή, η σωστή παιδεία, η σωστή εκπαίδευση αρχίζει από το να ξέρουμε τη χρήση και το βάρος των διαφόρων λέξεων. Έχοντας κάνει αυτή την εισαγωγή, ξαναγυρνάω στο να πούμε τι σημαίνει μεσογειακή διατροφή. Μεσογειακή διατροφή είναι ο τρόπος που έτρωγαν οι άνθρωποι που ζούσαν στις ακτές της Μεσογείου, στις περιοχές που φύεται το ελαιόλαδρο πριν από το 1960. Και θα μου πείτε, γιατί πριν από το 1960. Γιατί όπως πολλοί, ίσως μερικοί, ίσως και λίγοι, από εμάς που ξέρουμε την Ελλάδα του 60, ξέρουμε από τότε μέχρι σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο, έχουν συμβεί και θα συμβούν στο μέλλον κοσμογονικές αλλαγές. Και έτσι βάλαμε ως όριο αυτό το οποίο τρώγαμε μέχρι το 60. Και θα μου πείτε, γιατί στις περιοχές που φύεται η ελιά, γιατί η μεσογειακή διατροφή χωρίς λάδι δεν υπάρχει.
Και θέλω επίσης να σας πω ότι όταν λέμε μεσογειακή διατροφή, δεν είναι ένας κατάλογος θερμίδων και θρεπτικών ουσιών. Είναι ένας τρόπος ζωής. Και εδώ ερχόμαστε πολύ κοντά σε όλα αυτά τα πολύ ωραία που τα νέα παιδιά με πολύ χαρά τα είδα ότι ασχολούνται και τα προωθούν. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η ευλογημένη Μεσόγειος για παραπάνω από 2.000 χρόνια ήταν ένας δρόμος που ανταλλαγής όχι μόνο εμπορευμάτων, ήταν ένας δρόμος ανταλλαγών ιδεών και θρησκειών. Και όλα αυτά κατέληξαν στο να έχουμε έναν τρόπο μεσογειακής διατροφής, έναν τρόπο ζωής. Πολύ περιληπτικά θα σας δείξω αυτό το οποίο μετά από πολλούς αγώνες, γιατί για να καταξιοχιωθεί η μεσογειακή διατροφή παλέψαμε πάρα πολύ. Υπήρξε μια εποχή, το 1970 και 80 κόβαμε τις ελιές και γυρνάγαμε στα σπορέλαια. Και αυτό είναι γεγονός. Σε αυτή τη διαδρομή λοιπόν μέσα το 1993 καταφέραμε και έγινε το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο διατροφής στο Χάρβαρντ μαζί με εμάς. Και τότε δημιουργήθηκε η πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής, η έκδοση της οποίας στην ελληνικά τη βλέπετε εδώ και είχε τότε εγκριθεί από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας, από το Υπουργείο Παιδείας και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένα παρασημείο το οποίο θέλω να σας επισημάνω σε αυτή τη μεσογειακή διατροφή, ίσως καθίσω, έχω ένα σπασμένο πόδι, να καθίσω λιγάκι και να μιλάω καθιστή, γιατί λιγάκι υποφέρω. Όχι, έχει... Σε καρέκλα ή πιλέτε στο καρέκλα. Καλά, όπου να είναι. Να καθίσω μόνο γιατί είμαι ταλέπορη. Όχι, θα βλέπω, θέλω να βλέπω αυτά. Ναι. Μπορείτε να καθίσετε στην καρέκλα και να βλέπετε από το monitor. Όχι, δεν βλέπω τόσο μακριά. Έχω πρεσβειοπία, μοιοπία, ό,τι κακό θες. Λοιπόν, εκείνο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι, γιατί και το λέω αυτό, γιατί για να καταλάβετε ότι ένας αγώνας πρέπει να είναι μακρύς. Πρέπει να είναι σταθερός. Πρέπει να μην τα βάζεις κάτω. Και με ήλιο και με βροχή να προχωράς. Αλλιώς δεν γίνεται. Και θέλω να το πω γιατί σήμερα, εν έτη 2025, μπορούμε να πούμε ότι αυτό το οποίο γράψαμε το 1999, including wild greens, τα άγρια χόρτα και τα βότανα, τη σημασία των άγριων χόρτων και των βοτάνων τεράστια για την υγεία, την οποία κανείς δεν έχει μελετήσει διεθνώς τόσο πολύ για το πόσο πολύ συμβάλλουν στη διατροφή μας και στο τρόφιμο. Και προχωρούμε στο να σας πω ότι έγινε μία επιτροπή, το Lancet για μας είναι ένα περιοδικό επιστημονικό, με πολύ αυστηρά κριτήρια για να μπορέσει να δημοσιεύσει εκεί, και έκανα μια επιτροπή να πει: βρε παιδιά, έχουμε την κλιματική αλλαγή και έχουμε και προβλήματα υγείας. Ποια είναι η καλύτερη διατροφή την οποία πρέπει να εφαρμόζουμε διεθνώς? Αυτό έκανε μια επιτροπή, λοιπόν, αυτό το περιοδικό, το Lancet, την Eat Committee. Θα την ακούτε εφ' εξής όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Και ξέρετε ποια ήταν η βάση για τη διαμόρφωση αυτής της πλανητικής διατροφής? Μεσογειακή διατροφή. Και σε αυτή την επιτροπή υπήρχαν επιστήμονες από όλο τον κόσμο και δούλευαν για περισσότερο από 3 χρόνια και δουλεύουν και ήδη προχτές ακόμα βγάλουν καινούριες ανακοινώσεις. Και θέλω να σας πω ότι η μεσογειακή διατροφή έχει πλέον παγκίνως αναγνωριστεί ως μια υγιεινή διατροφή. Αλλά όμως τα τελευταία 10 χρόνια η Mediterranean Diet εξελίχθηκε από μια υγιεινή διατροφή σε μια βιώσιμη διατροφή. Σε μια διατροφή η οποία αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή. Σε μια διατροφή η οποία, εφόσον ήταν πριν από τον 60, έχει μεθόδους καλλιέργειας και παραγωγής των τροφίμων με έναν τρόπο πολύ πιο βιώσιμο.
Όμως αυτό δεν έγινε τυχαία. Και το λέω για τους νέους, οι οποίοι τώρα αρχίζουν. Θέλει επιμονή, θέλει δουλειά. Πώς το έλεγε ο ποιητής, το να γυρίσει ο κόσμος, ο ήλιος, πώς το έλεγε. Θέλει δουλειά πολύ για να γυρίσει ο ήλιος. Και θέλει λοιπόν... Τι λέω τώρα, έλεγα... ναι, υπήρχαν πολλοί οικολόγοι. Ας το πούμε πολύ σαν και με μερικούς από εσάς εδώ απόψε. Οι οποίοι έλεγαν, ρε παιδιά, πού πάμε, γιατί κόβουμε τα δέντρα στον Αμαζόνιο. Αυτό είναι κακό για το κλίμα. Γιατί για να κάνουμε σόγια, για να τρέφουμε τις αγελάδες στην Αργεντινή και να τις εισάγουμε μετά να τις τρώμε στην Ελλάδα, το μοσχαρίσιο. Σας το λέω έτσι απλά. Αυτό ήταν αυτό το οποίο λέγαν. Δεν τους άκουγε κανένας. Όπως μπορεί και πολλούς από εσάς να τους ακούνε σήμερα, αλλά δεν έχει σημασία. Μας είπε η Μυρτώτη, είπε η Μάργαρετ Μίντ, μια χούφτα ανθρώπων μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, το πιστεύω. Λοιπόν, το 2023 το Δεκέμβριο έγινε κάτι το οποίο όλοι μας πανηγυρίσαμε. Βέβαια πανηγυρίσαμε για λίγο, γιατί τώρα πια δεν έχει σε επίπεδο πολιτικής την αξία την οποία είχε το 2023, γιατί τότε 134 ηγέτες κρατών στο Ντουμπάι είπαν ότι εμείς, οι κεφαλές των κρατών και των κυβερνήσεων, επιβεβαιώνουμε ότι η γεωργία και τα συστήματα διατροφής, δεν λέει τη διατροφή τι τρώω μόνο. Το σύστημα διατροφής είναι πώς το παράγω, πώς το διακινώ, πώς το καταναλώνω είναι το τελευταίο. Το τι έρχεται στο πιάτο του έχει πολύ προηγούμενο και έχει πολλές διαστάσεις τόσο υγείας όσο και οικονομίας, αλλά και κάτι άλλο το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιότερα σε αυτό το χώρο που είμαστε εδώ. Έχει πολιτισμό, έχει παράδοση, έχει ψυχή, έχει ιστορία. Λοιπόν, αυτοί οι 134 head of states and government είπαν ότι κύριοι κάτι πρέπει να κάνουμε με τα food systems και εμείς τότε πανηγυρίσαμε. Θέλω να σας πω ότι, για να το πάρουμε πρακτικά, τι είναι αυτή η μεσογειακή διατροφή. Θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες ατέλειωτες. Σήμερα μόλις, και μπορώ να σας το στείλω κιόλας, δημοσιεύτηκε μια εργασία δική μου, όχι μόνο δική μου, αλλά είμαι κι εγώ σε αυτούς που γράφουμε τις αναφορές των αρχαίων Ελλήνων στη χρήση του ελαιολάδου. Μπορούμε να πάμε να σας μιλάγαμε για τις ανασκαφές, για την προϊστορία, για το πού υπάρχει η μεσογειακή διατροφή και πώς εξελίχθηκε. Όμως θα πάω τόσο κοντά, γιατί για μας είναι κοντά. Το 1837 ένας Άγγλος περιηγητής, σαν τον καλό μας φίλο που κοιτάει τα καράβια που έβλεπε, μας έλεγε προηγουμένως από το Μανχάταν, ήταν κάπου. Ο κύριος που μίλησε πριν. Ναι. Λοιπόν, ήρθε και εδώ και είπε, έχει γράψει ένα βιβλίο 500 σελίδες για την Κρήτη. Και είπε ότι το βραδινό πιάτο στην Κρήτη ήταν άγρια χόρτα. Θυμηθείτε, τα άγρια χόρτα υπάρχουν στην πυραμίδα μας. Είναι η μόνη πυραμίδα διεθνώς η οποία αναφέρεται στα άγρια χόρτα. Τα οποία φαίνεται να ήταν το κύριο πιάτος τους. Τα βράζουν και μετά προσθέτουν λάδι. Το ψωμί, οι ελιές και μερικές φορές. Και το λέω το μερικές φορές και το τονίζω γιατί σήμερα αν είμαστε παχύσαρκοι, ένας από τους λόγους είναι η υπερβολική κατανάλωση τυριού. Τρώμε πολύ τυρί και το τυρί έχει θερμίδες. Bread, olives and sometimes cheese complement their meals. Και εκείνο το οποίο με συγκίνησε και γι' αυτό σας το δείχνω είναι γιατί αυτός ο ξένος, ο επισκέπτης, είπε το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που μπορεί να δώσει κανείς στο ελαιόλαδο. This liquid of life. Αυτό το υγρό ζωής. Και πάμε παρακάτω, πολύ γρήγορα. Το 1947 η Ελλάδα μας ήταν καθημαγμένη από δύο πολέμους. Το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο. Έχουμε και αυτό το προσόν. Τρώγαμαστε μεταξύ μας διαχρονικά. Λοιπόν, το 1948
ήταν ο Σοφούλης ως πρωθυπουργός, είπε στη Rockefeller Foundation, ελάτε να βοηθήσετε. Και το Rockefeller Foundation είπε φυσικά, πριν λύσω το πρόβλημα, πρέπει να το γνωρίζω. Γιατί πολύ συχνά λύνουμε προβλήματα που δεν γνωρίζουμε. Γι' αυτό σας είπα, εμείς λέμε from science to policy, γιατί δεν μας ακούει κανείς τους επιστήμονες, ούτε μας ρωτάει, πολύ σπάνια. Το 1948, λοιπόν, αυτοί που ήρθαν στο Rockefeller Foundation έχουν γράψει πάλι ένα βιβλίο 500 σελίδες, αναλυτικότατα, για να μπορέσουν να βοηθήσουν και να περιγράψουν το πρόγραμμα. Αποτέλεσμα. Και αυτή είναι από την Έλλης τη φωτογραφία εκείνης της εποχής. Αυτός ήταν ο πληθυσμός, ο οποίος τον είπανε underdeveloped. Ήταν εσφαλμένη η φράση. Δεν ήταν underdeveloped, economically underdeveloped. Διότι όπως διαπίστωσαν και οι ίδιοι, και δεν το δείχνουν μόνο οι φωτογραφίες που δείχνουν μια κοινωνική δομή φανταστική, τον άντρα με τον τρόπο που κοιτάει τα φρούτα, οι γυναίκες που μαζεύουν τα στάχια, και αυτές είναι αυθεντικές πληροφορίες. Είχα την τιμή να γνωρίσω την Έλλη και τα τράβαγε πραγματικά, όπως είμαστε απόψε εδώ, έτσι, τυχαίες φωτογραφίες, δεν είναι στημένες. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι της Rockefeller Foundation κατέληξαν και λένε αυτοί οι άνθρωποι έχουν την καλύτερη διατροφή στον κόσμο. Και εκείνο το οποίο έχει σημασία, θα πάω πίσω γιατί νομίζω το γράφουν και πολύ ωραία, were extremely well adapted to their natural and economic resources as well as their needs. Αυτό θα πει sustainability. Αυτό θα πει βιωσιμότητα. Ήτανε προσαρμοσμένη η διατροφή τους στο περιβάλλον. Δηλαδή, το κλειδί της μεσογειακής διατροφής είναι ποιο? Παράγω τοπικά και τρώω τοπικά. Δεν τρώω καρπούζι τα Χριστούγεννα. Και δεν τρώω ντομάτα το Φεβρουάριο. Και πηγαίνω και στη λαϊκή, αν θέλω να έχω φτηνά προϊόντα. Τη σωστή λαϊκή που έρχεται ο τοπικός παραγωγός, όχι εισαγόμενα από λεμόνια από τη Βραζιλία. Αυτή λοιπόν όλη η υπέροχη διατροφή μπορούμε να πούμε με αρκετή βεβαιότητα ότι εν την ημέτρο τα αποτελέσματά της στην υγεία οφείλονται στις παραδοσιακές τρόφιμα, τόσο από πλευράς παραγωγής όσο και από επεξεργασίας. Δεν θα σταθώ πολύ, γιατί ξέρω ότι έχω μόνο 1/4 και θα προσπαθήσω να τα διατρέξω γρήγορα να σας δώσω όλη την πληροφόρηση. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα που μελετάμε τα παραδοσιακά τρόφιμα εδώ και 30 χρόνια. Αλλά δεν τα μελετάμε να βάζουμε συνταγές. Πηγαίνουμε σε φτωχικές κουζίνες και καταγράφουμε τις κυρίες οι οποίες μαγειρεύουν στα κουζινάκια τους 2x4. Και βλέπουμε, ψάχνουμε, μου έτυχε 2 φορές. Μια φορά στη Κρήτη που πήραμε τα χειροσφάγια, τα οποία εκεί τα λένε χειροκαθέψια. Τον τρόπο που κόβουν το γουρούνι των Χριστουγέννων. Και μια άλλη φορά που πήγα, και αυτό θα σας το πω, θα γελάσετε. Πήγαμε στη Μάνη για να καταγράψουμε τα λουκάνικα της Μάνης. Και ήταν μια υπέροχη γιαγιά, κυρία, η οποία μου λέει, εμείς εδώ όλα αυτά που καταγράφεις είναι ντόπια, είναι τοπικά. Μόνο ένα πράγμα εισάγουμε. Και λέω, ποιο εισάγεται? Λέει, τα πορτοκάλια. Έχουν πορτοκάλι τα λουκάνικα της Μάνης. Τα πορτοκάλια, λέω, τα εισάγεται. Και από πού τα εισάγεται? Από τη Σπάρτη. Αυτό είναι η πραγματικότητα και πολλά άλλα τέτοια, αλλά τώρα μας βιάζει ο χρόνος. Εδώ, μόνο ενδεικτικά, θα σας πω ότι πήγαμε και αναλύσαμε τα χορτοπιτάκια τα κριτικά. Ξέρετε, αυτά τα μικρά, τα στρογγυλά, πώς τα λένε, που έχουν χόρτα μέσα και που ζυμάρει. Καλσούνια. Λοιπόν, σε αυτά 100 γραμμάρια από ένα τέτοιο χορτοπιτάκι, οι αντιοξυδοτικές ουσίες οι οποίες έχει είναι πολύ περισσότερες από το κόκκινο κρασί, από το πράσινο τσάι, από το μαύρο τσάι και από το μιλόζουμο. Όμως
κανείς δεν το ξέρει. Γιατί για κάθε τύχη, προσέχτε, υπάρχει από πίσω κάτι που το προωθεί. Κανείς δεν σας πει ότι αν τρώτε μεσογειακά δεν έχετε καμία ανάγκη να πάρετε supplements. Δεν έχετε καμία ανάγκη να πάρετε βιταμίνες. Δεν έχετε καμία ανάγκη να πάρετε. Είδα μια γιαγιά μια φορά σε ένα φαρμακείο και μέτρωε και δεκαρούλες για να πάρει κάποια βιταμίνη C. Και απ' έξω μια λαϊκή και πλήρωνε με το 1/10 του ποσού 2 κιλά πορτοκάλια. Εδώ χρειάζεται ενημέρωση. Λοιπόν, και αυτό είναι που εμείς το μελετήσαμε. Και μάλιστα, επειδή δεν είχαμε λεφτά να κάνουμε καθημερινώς επί 7 μέρες το γεύμα που είχαμε φτιάξει, όταν πια μας είπαν πόσα λεφτά έπρεπε να πληρώσουμε για τη χημική ανάλυση, μας έπιασε μαύρο κλάμα, διότι δεν φτάνουν τα λεφτά μας. Και είπα, ρε παιδιά, μη στεναχωριόσαστε, θα πάρουμε πόσο τρώει ο καθένας ημέρα, θα τα κάνουμε σούμα και θα βγάλουμε εβδομαδιαίο. Και αυτό ήταν πολύ έξυπνο. Έξυπνο των υστέρων, δεν το ήξερα τότε, γιατί μας έδωσε πραγματικά, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αν μία μέρα δεν φας κάτι, θα το φας την επομένη. Η εβδομάδα είναι εκείνη που μετράει. Και είδαμε ότι πραγματικά τόσο από ιχνοστοιχεία όσο και από μέταλλα, όταν κάνεις τη σωστή μεσογειακή διατροφή δεν έχεις ανάγκη να πάρεις τίποτα. Γι' αυτό και το 1960 ο Έλληνας άντρας ήταν ο πλέον μακρόβιος άνθρωπος στον κόσμο. Όχι γιατί είχαμε το καλύτερο σύστημα υγείας τότε, είπαμε, ήταν μια Ελλάδα ταλαιπωρημένη, αλλά γιατί περπατάγαμε και τρώγαμε σωστά. Και ακόμα τότε καπνίζαμε πολύ, δυστυχώς, όλα παρά τα αυτά. Πώς λοιπόν κανείς να υποστηρίξει μια βιώσιμη διατροφή όταν δεν είναι Έλληνας, όταν θέλει την παγκοσμιότητα, όταν θέλει να συμβάλλει και παρά έξω. Πριν να το πούμε το πώς, θα σας πω όμως και κάτι άλλο που ίσως δεν ξέρετε, ότι για 7η συνεχή χρονιά η μεσογειακή διατροφή έχει επιλογή ως πρώτη διεθνώς. Ως πρώτη όχι μόνο από πλευράς υγείας, αλλά και από πλευράς νοστιμιά. Μην ξεχνάτε. Παιδιά, η διατροφή είναι μια ευχαρίστηση. Είναι μια καθημερινότητα. Πρέπει να μας δίνει και χαρά. Δεν μπορεί όλα να τα έχουμε με τη μεζούρα. Λοιπόν, αυτοί είπανε, ναι, δεν είναι μόνο υγιεινή, αλλά είναι και νόστιμη. Και είναι σημαντικό. Λοιπόν, κύριοι, ασχολούμεθα ορισμένα χρόνια και λέμε ότι τα μαθήματα τα οποία μάθαμε από τη μελέτη της μεσογειακής διατροφής, και είναι πολλά και είναι πολλοί επιστήμονες σε επιστημονικά κέντρα και ξέρουμε πολλά πράγματα. Για ποιο λόγο αυτά τα μαθήματα να μην εφαρμοστούν στην Αφρική και στη Νότιο Αμερική? Για ποιο λόγο να μην χρησιμοποιήσουμε, όχι να το χρησιμοποιήσουμε ως ένα εξαγωγικό εργαλείο, αλλά τις εμπειρίες, να παράγεις τοπικά και να καταναλώνεις τοπικά. Και πραγματικά υπήρξαν πάρα πολλές και υπάρχουν προσπάθειες και δημοσιεύσεις. Και εδώ πέρα βλέπετε ότι αρχικά πριν από 20 χρόνια, αυτά είναι από την Old Ways, η οποία έχει αρχίσει πάρα πολύ έγκαιρα και δούλευε προς αυτή την κατεύθυνση. Και επειδή η Old Ways στην Αμερική, στη Βοστόνη, είχε δουλέψει πολύ τη μεσογειακή, την είχαμε δουλέψει παρέα δηλαδή, τη μεσογειακή διατροφή, άρχισε και είχε πρώτη την ιδέα να κάνει πυραμίδες με τοπικά προϊόντα σε άλλες υπήρους, σε άλλες χώρες. Όμως, στη συνέχεια υπήρχαν 2-3 ομάδες διεθνώς, και με αυτό κλείνω, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω, που αρχίσαμε και μελετάγαμε, ρε παιδί μου, τι έχει η Λατινική Αμερική, τι έχει η Αφρική, και βρήκαμε τα τοπικά της φρούτα. Θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι τα παραδοσιακά της προϊόντα. Βρήκαμε μετά στην Αφρική ένα cereal, ένα δημητριακό, το τεφ. Το οποίο τεφ δεν ξέραμε επί χρόνια, όχι εγώ, αλλά γενικά μιλάω όσοι ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, για ποιο λόγο οι γυναίκες αυτές στην Αιθιοπία, οι οποίοι δεν πίνουν καθόλου γάλα ή δεν τρώνε καθόλου καλά, γιατί στην εγκυμοσύνη τους θα πάνε τόσο πολύ καλά. Γιατί παίρνουν το τεφ. Αυτό το δημητριακό το έχει 12% πρωτεΐνες και πάρα πολλά ιχνοστοιχεία. Υπάρχει ένα λάδι, το μορίγκα, ένας θάμνος είναι, το οποίο μάλιστα μια
πανέξυπνη κάπου από ένα από αυτά τα κράτη της Αφρικής, την είχα δει σε ένα συνέδριο, σπούδασε, δούλευε σε μια εταιρεία παιδικών τραφών στη Γαλλία, πήγε στη χώρα της, ένα μικρό από αυτά, το βρτάχα γραμμένα αυτά όλα κάπου, και έκανε παιδικές τροφές με τοπικά προϊόντα στην Αφρική. Αυτά, έτσι, η μεσογειακή διατροφή μπορεί να γίνει και πλανητική. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Antonia, for this really insightful view on the fact that the Mediterranean diet is just so much more than a diet and not at all about just products and calories and food pyramids, but more about systems and people. Especially inspiring, at least to me, was the anecdote about the old man in Crete who ate agria horta, or wild greens, every day. My grandfather was from Crete. He ate agria horta every day, and he lived until 98 with a peak physical condition until the very end. So yeah, that one hit close to home, and thank you again. I think we can now continue with our two panelists. Maybe they can come on stage and join me. We have Maria and Jehangir, so thank you. Hello. Hi. So, Maria, I think we will begin with you. Executive chef and founder of Loy Brands. You are the presenter and producer of the PBS show The Life of Loy. But I think even more importantly, you are a woman whose life has been changed by food. So, the floor is yours, Maria. And yeah. Well, καλησπέρα. Γεια σας. Hello. After Antonia Trichopoulou, I can say anything. You know. Antonia, I have to talk for a minute about you, and then I can tell them what I'm doing. If it wasn't Antonia Trichopoulou, the Mediterranean, your husband, of course, Mediterranean diet wouldn't have been known. Because it was just another way, okay? But Antonia and the whole team, of course, and professors, Harvard and more, they made it, and they showed to the world how they have to live. I just want to thank you from my heart. And Professor Willett, who actually, when I came out with my PBS show, he wrote me that, thank you, because whatever we are doing and researching and everything, you have put it into the kitchens and to people's lives. That was the biggest compliment that I had about my show. So, okay, let's go. I changed my life, yes. I'm a farm girl. I was born in a small village in Greece named Thermo. 3,000 years old, the village, okay? So everything came into my brain, everything over there, okay, in my genes. So I used to live every day like Antonia. She has actually described before, and with the olive oil, and the family that I was so much loved. We were 5 kids. I'm the youngest, okay? And I was very lucky to be in that family because it was not only the food, it was the self-confidence. It was like the freedom that they taught us, how to live. And I was very fortunate to have a grandfather, Papu, who taught me everything about all the remedies that I am doing this today, and that's why all these professors that I work with
even the Culinary South of America, that I really have to mention that they are doing great, amazing work in the culinary world, and especially now that they're coming out with the culinary therapeutics to teach chefs how to cook mostly the Mediterranean diet, way of living, as I said. And then I grew up, I've learned this. I left my house after that. I became a lobbyist. Forget that beautiful life that I had. I thought that my life, the jet set life, it was the best. No. I made a ton of money, a ton of experiences, and I said, what am I doing here? I don't like myself. What I've done, I said, going back. A poem of Cavafis, made in 1 minute, changed my mind, and I said that I cannot live this life. That says, don't take yourself here and there. I got all my jewelry out, okay? I said to myself, like a Christmas tree lady. You see how I am today? I am free. I'm not afraid if someone will come to my house or to me, to steal something, nothing. And all this became homes for children, which I am continuing like this thing. So I went near to my village. I stayed by the seaside 3-4 years. And I read, I cooked like I used to do. I forgot to tell you that I made, 6 years old, I made my best keftedes, meatballs. And my father came home and says, who made this? I said, me, And they named me the chef of the house, not because I made the best keftedes. They didn't have anyone else to cook. Everybody was out in the fields. So anyway, and after that, I changed my life again. I'm going fast forward. I was again cooking, and people loved my food, loved my cooking. So for fun, I went to Mega Channel in Greece and to this kind of TV shows. And one day, I went to United States, which I used to go as a lobbyist. And then I saw a building that actually it says ML, me, L in Greek. So that's it. I'm going back to Greece, pick up my things, and went to New York 13 years ago, almost 13 years ago. And that's my new life. But what I have learned from my grandfather, he says, don't destroy the olive oil. I said, okay, so I should not fry. I didn't fry. And people say, how can you make French fries, like that, and you don't fry? 1 hour in cold water. Just leave them over there, pat them dry, then into the oven, 170 degrees, drizzle a little bit of olive oil, a bit of sea salt, take it from a salogi because it's the best, okay? And you have it. And if you want, anytime, you can get my email, whatever you like, even my phone number. I answer to WhatsApp to ask whatever you like about the way of cooking, because that's what my life is. And now I go around teaching people and in schools. I have, of course, a Stiatorio, a restaurant in New York, and I am there. I open it, but I gave it back to my people, my colleagues. I own nothing in my life, as I said, because my father taught me something: give and never give up. So that's what I have in my heart. And my show, The Life of Loy. I'm getting another show, Living Longer with Loy, which is with doctors, because we need people, and professors like Antonia Trichopoulou. And me, I'm going to implement that. And I'm very lucky to have friends like Jehangir Mehta, who is actually started as a chef, but now he's a guru of sustainability and the mindfulness. I love his family, I love my friends, and he's
with me also in the life of Loy, but also he's coming to Living Longer with Loy, which we're going to film, I hope, part in Greece. Actually, we should do everything in Greece. You know me by now, I'm not Greek, huh? I'm 1,000% Greek. Even my last name is Italian. So, and here we are. I hope next year I will be here again, Alexandra. Okay, remember how we had discussed that, okay? Even if you don't invite me, I will come here, okay? Okay, Yanni, we'll be together. All right. Thank you all. I've learned so much these days, so much. Thank you all. Thank you. Jehangir, Hello. hello. How are you? So I'm very good. Here we have our last panelist this evening, Jehangir Mehta. He's Chief Mindfulness Officer at Gourmet Dining. And he also helps students at over 20 universities to improve their life and their studies and sports through mindfulness. And today, I think that's going to be one of the core topics. So, Correct. Jehangir, I can't wait. The floor is yours. Thank you. Firstly, anyone tired want to stretch your legs? Anyone? Come on down. Come on down. Right here. Yeah, you just have to hear. You don't have to see me. I'm not good looking. Okay? Just rest. If that's what you need to do, that's what you need to do. Right here. Showcase your vulnerability. You don't need to see us. You just need to hear us. Lie down. There you go. You made one person happy. Every moment, if you can create happiness, is that what matters? The other part is, in March, I was very lucky, just right time, when we were filming the show, in the green room comes walking two beautiful women, your mom and Myrtle. And it just so happened there was no one to greet them, so I just pretended that I was like the host in Greece, which I have just landed. And next thing I know, she's the owner of Greece, literally. So I'm like, we just caught up a conversation. From that, we started talking. Next thing I know, I was invited. So it was very simple, very, very just. But one thing, I'm a very last-minute change type of a human. I think you have to just go with the flow. To the extent, my wife and I dated for about 8 years. But the day I proposed, because I was not sure, all right? The day I proposed, in 3 weeks I got married. Because now there's no need to make her wait. So it's like that. Once you know something, do it. Don't wait for another year and that usual wait of time. So same thing. Alexandra, yesterday you mentioned collective approach. And I was like, I heard more and more. And one of the things you said, collectivity and connectivity, both were your vision. And because of that, I think the first thing we should do is please take your neighbor's hand, hold it. And during this process, just hold a hand, all right? And have this conversation. You don't have to be homophobic. You can hold hands, all right? If it doesn't matter if it's a man, woman, whatever, okay? It's about connection. It's about creating energy. So that's what I want to do. Next thing, to create energy, we need the essence of music. So, excuse me, sir. Could you just play this gong? Anyone? Right here. You don't turn around. Yeah, you can come up. Just play the gong. Thank you. Let's be collective. That's what Alexandra wanted. Play it. Perfect. The energy is created. Next, let's have you read what I had to say. The book is here. Yeah, he'll do it. Read the first. Turn the page. No, not that. Okay. Yeah.
and there are 2 pages. Read it. Yesterday, Alexandra, in her opening remarks, mentioned that re-enchanting meant, in the eyes of AI and the personal beliefs, she said it's being aesthetic with transcendence. PTO. PTO, turn it over. Please turn over. That's all. So show your true vulnerability, as through vulnerability we speak the truth. Vulnerability is not a weakness, but strength personified. Correct. Vulnerability is a strength. And talking about that, this was something she is showcasing right now. She is showcasing vulnerability. She said she was tired. Relax. Don't feel afraid that everyone's sitting and why am I sleeping and the center of attraction. No problem. Showcase the beauty, showcase the love. And if you could just put up those 3 photographs, one after the other. Now, talking about vulnerability, today, I will let you know, my vulnerability. On the other hand, I didn't realize what this place was in the morning. It was the archaeological site was all about grievance and grief. And one of my vulnerabilities is grief. It's very personal. My sister passed away suddenly. She was my soulmate. And since then, it was very, very hard. I have suffered because of that. And when I heard all these stories which Phil was talking about, it really put me again into a little bit of a space. And when that happens, I have my ways of working through it. And one of the things that did give me joy when I was walking past, Hair for Me. Next picture, if you don't mind. And the lady in there, had a T-shirt on which said, whatever the change. So I thought, this is so funny, Hair for Me. So Greed has so much to offer, it just even offers hair to people like me and makes me happy. So that was a little bit of joy. So you have to sometimes just search for the joy in the least amount of places that you're not looking for. Keep your eyes open and create joy for yourself. The third picture, if you go to, it's this little restaurant. The first day I walked past Crocos's, and I just thought it was very peaceful. Yesterday I went for coffee. Today again, I was like, I just need to be in a space that will create a better smile, a better day. So I again went in there and stayed there. So make that moment yours. Live for the moment. Live for yourself, because once you are happy with yourself, you'll be happy to generate more happiness. Yes, and I brought her a cake. So this is the next word. Let's read it out. Okay. And there are 2 pages. You don't need to read PTO. Okay. Re-enchanting is social and ecological. So being an aspect of care and community building, let's bring Alexandra's mission of building community and rituals to play. Let us practice a community hum together. Let's all take in a deep breath and breathe out. Through your nose while giving a hum. So let's do it. Breathe in. This will create a frequency which will calm yourself. Humming is a very, very, very passionate aspect of giving yourself a good amount of peace. The third one, let's create the community and keep her vision going of involving all of us.
Which is it? Is that one? Yes. Could you read that? Okay. Create wonder. If you cannot give something stronger, be it a smile or a gift. The person on the last row, what it said, look under your chair and you have a present. Yanis, under your chair. I Create just joy in small ways daily. So I was like, when you have nothing to give, figure out something. If it's nothing, give a smile. If not, give a present. Create joy little by little every day. So it could be to anyone, but definitely, definitely make that happen. Whoever you feel, if you would like, please, I would be very honored if you would read it. With good thoughts. Transcendence is one other way. Alexandra describes re-enchanting, so let's enchant. Repeat after me. Love will thrive only where it is welcomed. Repeat it. Love will thrive only where it's. I focus on my aura, as my aura is my magnet. I will not chase, instead I will let the magnet do its job, attract and attack to those who need me and repel the rest. Attach. I'm sorry. Could you go 5 words at a time so that they could repeat this aura? Attract and attack to those who need me and repel the rest. Attract and attack to those who need me and repel the rest. Correct, because you are the magnet. The people who want to stick to you will come to you. Do not chase for those people. If you work on yourself, the right person will come. And if you don't, they will have to repel because it will not work. Don't waste your energy on love which is not being honored. The power of no is not to be difficult. The power of no is to know your worth. No has to be used in the aspect of being strong and create a boundary for your own image, not for difficulty. So please understand, love is to be given to people who value your love. So keep that in mind. And the last thing which I also want to tell you about is, why do we shit? Does anyone like to be constipated? No. So throw away that shit every day, okay? And the same thing, clear your mind. Your mind has the same shit. Throw away that shit every day when you go into that personal space. Piss it off if you need to, but throw it out on a daily basis. If you take out one bad thought, you will have a good day. More for you. This is no way to back off forever. This is how we make a better world together. Well, shake it, piss it, and throw away the back off forever. Well, this is
how you make a better world together. Come on, can I hear you joining in now? It's the shit zone. Come on. And shit get busy and throw away the bad thoughts forever. Well, this is how you make a better world together. I was just very, very lucky that Alexandra spoke those words, because this is not at all what I had thought when I was coming here. My whole spiel and my speech was different. Everything changed after what she spoke. Everything changed after this morning. And everything changed when I said, I have two musicians. So I was like, I went to them an hour ago and said, will you do an a cappella with something with the words shit it, piss it? They were like, absolutely, that's what we love about music. So it happened very organically. Today in the morning, the vulnerability talk happened. And yesterday it was her. So thank you. Create mindfulness in happy ways. And just remember the real vision, collective approach. And that's why you all talked. And that's what makes us stronger. Be collective. Thank you. Bravo. Maybe we have time for some questions just from the audience. Yes, ma'am. Hello, it is fantastic. I am a Greek and I have been born in Mandra. It is close to Eleusis. So all my young years I have been around here, so I am emotionally very affected today. Congratulations, because it is fantastic. All these ideas, all this calm that you try to bring us, I think it is effective. And I wanted to make some comments if I have some time. My name is Peppa Molly, and I am professor of endocrinology in National and Kapodistrian University of Athens. So after our professor tried so hard to teach Mediterranean diet all over the world, and it is true, all the people around, they are eating healthy. But now in Greece, we have to motivate the people to eat Mediterranean diet. So we are at the point that the Mediterranean diet started from Crete, and Crete is first in the childhood obesity. This is the first country all over Europe that has the greatest incidence in childhood obesity. And the other thing is that when I was in New York and I was going for study for 3.5 years, what I was every day when I was out of my university, I saw people 350 kilos, and now this is a phenomenon 20 years after that I can see in Greece. So we have to work together, and we have to make some efforts to try to teach our people to eat Mediterranean diet. And also we don't have to forget that climate change did a big mess in Mediterranean diet, because now even in Greece we have flooding, we have fires, so we don't have enough space now, and we eat red meat. That means because we don't have the earth to have all this kind, the beneficial plants that this is the first thing that we have to use in Mediterranean diet. So we have to work against this, because we have to improve. We have to come back in the healthy lifestyle that Professor say so many years, but now we are far away from that. Thank you very much. Antonia, would you like to say something about this? Yes, that's true. I mean, according to our national surveys, in Greeks, the age groups according to our national survey of 4,000 Greeks from a representative of Greece, the person who they follow quite a lot, the Mediterranean diet, is the age groups above 65.
as the age group reduces, then there is an abandonment greater and greater of the Mediterranean diet. And among the children, the situation is really awful. And then talking about Crete, the cradle of the Mediterranean diet, in this survey, they have the highest rates of coronary heart disease, the highest obesity rate, and the lowest physical activity level. I could not believe that in Cretan persons living in Crete walk or has less physical activity than one in Athens. But that's true. That's true according to the data. I think that this is a social phenomenon. And no matter how intervention they are doing, and no matter how much money they have been given to teach the people or to speak to the people, it's a social issue. Unless our society, they have highest values, and unless we decide to live in a different way, we are not going to solve these problems. This is my personal opinion. Thank you. And that is completely right. And maybe just to finish, Maria, what do you think we should do to change this? And Well, we have to ask the government, since they change many things in Greece, to change this too. They have to start from the schools, because other countries, they're asking me to go to teach what they should do. So we have to start here. And we have to teach the children first and the parents together. This is the way to change our lives. To tell them what they have to eat. Whatever their grandmothers, they were eating. And when they will go, to buy things, check that label. Does your grandmother recognize these ingredients? If it doesn't, don't buy it. And drink olive oil in the morning. I have it next to my bed, right? So that was my grandfather's suggestion. So, and what it was, made me strong, my hair better. Sorry, Jehangir, no, but it's okay. Yeah. So, and also my whole system. Then lunchtime, I'm taking the tomato paste, my favorite tomato paste. And in Greece, we have the best. We bring it in the States, can you imagine, the keynotes. And I have a snack with that, which is anti-cancer, and because it has the lycopene. Now I'm coming into you, okay? But it's okay, I can take something from you. So, and then it's for anti-prostate cancer, all that. So we have to, and the black honey in the evening. So these kind of things, small things. Don't fry, check what you're eating, don't eat a lot of cream. For me, butter is forbidden, okay? Olive oil makes life taste better and healthier. Love you all. A quick question. Oh, sorry. I have one more thing to say. First of all, thank you for this inspirational day. We have prepared a little video, 1 minute, of these two inspirational women that just encapsulates everything we've been talking about. Do we have 1 minute to show it? Yes, thank you. Do we have it? Chef Loy video, PBS, yes. Because it has to be beautiful as well. It's not only healthy, look at that. Beautiful, sustainable, together. This is what we need. This is one of the big projects I work on in Europe. On the built environment, the new European Bauhaus project. And the values are beautiful, sustainable, together. And look at this. This is beautiful, it is sustainable, and we have to eat it together. Exactly. Now, what about this thing that I love? The pomegranate. Yes, that is very linked to Elefsina, because it was one of the symbols of the goddess Demetra and her daughter Persephone. Because I think it has an amazing flavor, plus beautiful color, plus the symbol is powerful. So, yeah, thank you for putting it on. On the top. Yes, Right? on the top, yes. So we have to spread.
the goodness. Great. Okay? So food is an incredible way to re-enchant the world. I give you a hug. It was amazing. You're amazing. Thank you. Anna, Mira, you know, when you have great team, you can do many things in your life. And Alexandra, thank you for participating in my show. And actually, they repeat the show in PBS. Can you imagine New York, Channel 13, very difficult people? 3 times. On Sunday, it's again. So much they love it. It's because of our chemistry. Okay, that's it. Thank you very much. I have to tell them, I say, love you all. Thank you very much. And please do not forget, everyone has a TED Talk in them. So remember that. Everyone is equally important, and you all have a story to tell. Thank you so much. And please tell us about your aura and your company, ILO, because that's very important Guys, too. come and see me after, and we will talk about it. I have stickers, I have everything. You can come and talk to me. And No, wait, that was my question. My question, that was my one question, which was, I'm over here. My one question was, Jean, for you to tell us about your app, and do you subscribe or do you have the Greek diet or the Mediterranean diet on your app? Is it part of what is available? Or? You can ask for it, but today we learned that all over the world, the Mediterranean diet actually might look very different to what we think the Mediterranean diet is. And again, eating tomatoes in February and eating fruit in the winter, maybe that's something that the app should tell you not to do. And that's something that I think I'm going to change. I'm going to prompt it to do that. So for those who don't know, it is an AI nutrition coach. And yeah, helps people who have a really bad relationship with food find a better one. So yeah, if it's interesting, you can come and see me after, for sure. But remember, in February, Australia has good tomatoes. Yes. So your app can say that will not be wrong ever. So I have a question before you get up. Hi, right here. More, I want to posit something. First of all, thank you. Your contributions have been amazing and it's been completely enlightening. I just want to point out something though. According to Professor Harari and studies, nowadays, a sign of poverty is obesity. So this is all very nice, but the fact is, if you don't have the financial means to support it, or the time because you have to work 12, 13, 14-hour shifts, it's not so easy to eat healthy. And if you live in Greece and you're not one of the privileged in Greece, this is a huge problem. So I think it's very important that when we're having these discussions, we also take into account that not everyone has the means to do this. So we can go to schools and we can talk about it, but the parents might not have the time or the money. And it's very interesting that I also, living in Berlin and having the experience there, olive oil in Berlin, Greek olive oil in Berlin is cheaper than the olive oil here. And that's something we really need to talk about and think about. And that's all. I just wanted to throw some... I just want to add on to that, because I have spoken about this at the Culinary Institute. And this is a first world problem. It's not a developing world problem. If you go to India, for instance, where there is a ton of poverty, those people have better abs than the guy who's going to the gym because they are eating beans, they're eating products which are not expensive. Unfortunately, in first world countries, we think poverty means eating at McDonald's. We don't think poverty means eating beans and eating right products which are cheap. So that's my only thing which I have to tell you firsthand. Coming from a poverty-driven country where I was born, I'm Persian by race, but I was born there, I cannot say not a single person, but literally the poor are not obese. Sure, but we are here, right? That's right, and this because is it is education, and it is what, unfortunately, what is marketed is the fast food ways of eating for the people who are less fortunate. And I just want to add on to the fact that we are
if you like, a sort of colonialism. We're importing these ideas from the West into Southern Europe, for example, where we do have our own cultural heritage and the Mediterranean diet. And yeah, it's a real problem. But also our financial situation is a problem. So the combination of the two. Okay, I will answer to that because I heard it many times. You know why in Germany is less expensive and all that. So because being also a business person and dealing with olive oil, with all of that, I cannot tell someone who has to pay his loan, he has to pay everything, not to sell $1 less or €1 less to someone in Germany in order to get the money that he needs. So that's the reason. Can I give a little... One moment. Oh, sorry. Please? Yeah. So, and as if we can teach the parents, because they don't have time and all that, you know, if you can teach someone in the States, and if you can teach someone, you know, like not in Greek, not who doesn't live like the Greeks, you know, which we work very hard, but not like those hours like that in the world, because I travel the world. I went to Abu Dhabi, for example, and I'm changing their way of eating, just putting the olive oil, okay? So I think it's easier to do that, and actually I'm going to call the Minister of Health, because other ministers, you know, like in other countries, they call me to change their way of eating, so he has to do it as well. And I'm going to call him actually Monday morning. Yes, I am, because I cannot hear this anymore, that in Greece we cannot, and we don't have time. I am, excuse me? You said? What? Oh, of course we're doing, of course. So, and I'm sorry, the other person, I didn't know what the lady says. Yes. Maybe we can finish the discussion together after, because we have the timetable to keep. Yes. Right after this, Jehangir has a workshop, so I encourage all of you to join. I think from what we've seen here, it's going to be very interesting. Thank you, everyone, for listening and for your contribution.